Good morning, class. Welcome to your daily current affairs on paper Hindu. So we'll see what are the important articles for today. First article, this is regarding our state. So I'll just explain you in this diagram itself. Transforming Palnadu district into a green hub. సో ఇది రీసెంట్లీ ఫార్మ్డ్ డిస్ట్రిక్ట్ కదండి పల్నాడు. ఈ పల్నాడు డిస్ట్రిక్ట్ గ్రీన్ హబ్గా మారుస్తున్నారు. సో ఎడారుగా లాంటి ఉన్న డ్రాట్ కండిషన్స్లో ఉన్న లాంటి పల్నాడు డిస్ట్రిక్ట్ని లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ద్వారా, ద ప్రాజెక్ట్ ఈస్ వరిక పులిసెల లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్. ఇది 6 decades నుంచి పెండింగ్ ఉన్న ప్రాజెక్ట్ అని నిన్న చూసాం మనం. ది లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి inaugurating today, and it is going to start its work. The estimation cost for this particular project is around 340.26 crores in Macharla in Palnadu district. So today, after obtaining all necessary clearances from Environment, Forest and Wildlife departments, they have ensured that ఈ యొక్క లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ కావాల్సిన ల్యాండ్ వైల్డ్ లైఫ్ని డిస్టర్బ్ చేయదు అని. సో దిస్ ఇస్ నియర్ నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం టైగర్ రిజర్వ్ అని కూడా మనం చూసాం. సో అక్కడున్న వైల్డ్ లైఫ్కి అగెయిన్స్ట్గా అయితే ఉండదు ఈ లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్. దేవ్ గాట్ ఎన్వైరన్మెంటల్ క్లియరెన్సెస్ టు రైట్. సో జగనన్న గవర్నమెంట్ టు ప్రొవైడ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ టు 20,000 people to irrigate 24,900 acres. సో ఈ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో ఈ యొక్క స్కీమ్ ద్వారా 20,000 పీపుల్కి వాటర్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అండ్ 24,900 people ఇరిగేట్ ఆఫ్ ఏకర్స్ వచ్చి ఇరిగేషన్ అనేది పొందుతుంది అనమాట. సో ఎస్, దట్ ఈస్ వాట్ ఇన్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ ఈస్. దీని గురించి కింద కూడా ఇచ్చారు, విచ్ ఇస్ అగైన్ నాట్ రిక్వైర్డ్. అసలు ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏంటో చూద్దాం. ఇట్ ఈస్ డైవర్టింగ్ కృష్ణా వాటర్ టు క్వెంచ్ ద థర్స్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ టు ఇరిగేట్ ద డిస్ట్రిక్ట్. సో ఈ యొక్క డిస్ట్రిక్ట్లో ఇరిగేషన్ అవ్వడానికి జస్ట్ టర్నింగ్ ప్రాజెక్ట్ అండి, లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ అంతే, రైట్. ఇంకా పల్నాడులో ఏ స్కీమ్స్ యూజ్ చేశారని చెప్పారు, విచ్ ఇస్ నాట్ రిక్వైర్డ్. అంత డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్ అవసరం లేదు మనకి. ద నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. Wholesale prices remain in deflation zone in October. So wholesale price index అది డిఫ్లేషన్ జోన్ లోనే ఉంది. డిఫ్లేషన్. సో WPI reflects an inflation of minus 0.52% from minus 0.26. అంటే లాస్ట్ టైంతో కంపేర్ చేసుకుంటే, సెప్టెంబర్తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు కొంచెం ఈ -0.52 నుంచి -0.26 అంటే పెరిగిందనే చెప్పుకోవాలి. బట్ స్టిల్ ఇట్ ఈస్ ఇన్ ద నెగటివ్ ఇన్ఫ్లేషన్ విచ్ ఇస్ డిఫ్లేషన్. ఫుడ్ ఇండెక్స్ అప్ టు 1.07% ఇన్ అక్టోబర్ కంపేర్ టు లాస్ట్ ఇయర్ అనమాట. సో లాస్ట్ ఇయర్తో పోలిస్తే ఇప్పుడు 1.07% ఉందన్నమాట ఫుడ్ ఇండెక్స్. సో ఫుడ్ ప్రైజెస్ అప్ టు 1% సీక్వెన్షియల్లీ ఫ్రమ్ సెప్టెంబర్ లెవెల్స్ యాజ్ వెల్. సో ఇక్కడ ఓవరాల్గా మీకు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే డిఫ్లేషన్ జోన్లో ఉంది present as of October అని. So India's wholesale price inflation remained in deflationary for the past 7 months in a row. So మీరు చూసుకున్నట్లయితే జూలై నుంచి తగ్గుతూనే ఉంది కదా. So if you see the row, it is in a decreasing manner. That is what they have mentioned. So they have mentioned that it is in deflation for the 7 months in a row. Okay. So wholesale price inflation stood at 8.4% in October. సో ఇట్ క్రియేటెడ్ ఎ బేస్ ఎఫెక్ట్ ఫర్ ద లాస్ట్ మంత్ నుంచి బేస్ ఎఫెక్ట్ ఉండడం వల్ల 8.4% WPI అనేది ఉంది అని తెలుసుకోండి, రైట్. సో నథింగ్ మోర్ దెన్ దట్. ఫిగర్స్ కూడా ప్రెజెంట్ అవసరం లేదు. యాజ్ లాంగ్ as when you're going to the exam, the previous month and the previous quarter is something which is necessary, right. CM to launch this Palnadu project LIS, which is lift irrigation project, which we have already discussed. I'm not going into this article. Next, ఇది మన లోకల్ ఆర్టికల్, అంటే మన స్టేట్ ఆర్టికల్. గవర్నమెంట్ ఇష్యూస్ న్యూ నార్మ్స్ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆఫ్ విద్యా అండ్ వసతి దీవెన స్కీమ్స్. సో ఓవరాల్గా మన స్టేట్లో డిఫరెంట్ గవర్నమెంట్స్కి డిఫరెంట్ ఏరియాస్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటుందండి. సో దిస్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అన్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ అండ్ హెల్త్ మేజర్లీ. సో ఎడ్యుకేషన్ పరంగా ఉన్న విద్యా దీవెన, జగనన్న విద్యా దీవెన వసతి దీవెనలో న్యూ నార్మ్స్ అనేది తీసుకొచ్చారు. సో ఇందులో హైలైట్ నార్మ్ ఏంటి అంటే, ఏ అకౌంట్కి అయితే నార్మల్గా పడుతుంది అమౌంట్ అంటే మదర్ అకౌంట్కి పడుతుంది కదా. సో రైట్ నౌ ద చేంజెస్ ఈస్ దట్ ద అమౌంట్ విల్ బి right. So the amount will be credited to whom? To a joint account of this mother and the student, and student will be the primary beneficiary. So primary account holder ever avtaru, the student will be there, and the secondary account holder will be the parent. If it is mother undi ante mother ki veltundi, ledu ante father. If under the demise of mother, then it will be going to
father anamata. So Andhra Pradesh government has issued new guidelines for the disbursement of funds for the Jagannath Vidya Devana and Vasati Devana with the objective of ensuring the student remains primary beneficiary. So basically ఇది ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నారంటే backdrop would be that ఈ అమౌంట్ ఏదైతే మదర్ బెనిఫిషరీ అకౌంట్ పడుతుందో it might be used for some other reasons, so which the government is checking. So the objective is to ensure that the student remains a primary beneficiary and the process of opening new joint account has to be completed by November 24th. Target based వెళ్తున్నారు. సో బై నవంబర్ 24th ఇది జరగాలి. అండ్ ఎప్పుడైతే ఈ అకౌంట్ క్రియేట్ చేస్తారో అకౌంట్ ని నవసకం పోర్టల్లో అప్లోడ్ చేస్తారండి. అకౌంట్ డీటెయిల్స్ నవసకం పోర్టల్ అప్లోడ్ చేసి నెక్స్ట్ టైం వచ్చి ఆ డిస్బర్స్మెంట్ అమౌంట్ ఏదైతే ఉంటుందో అమౌంట్ దాని నుంచి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తారు. సో విచ్ ఇస్ యువర్ డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ అని చెప్పుకోవచ్చు కదా, డీబీటీ. Earlier it used to be to the mother account, right now it will be created to both the joint account where the student is a primary account holder, right? Next. Pilot project on caste based census from today. సో బీహార్లో క్యాస్ట్ బేస్డ్ సెన్సస్ జరిగింది, అలానే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా జరుగుతుంది అని చెప్పుకొచ్చారు. యాజ్ ఆఫ్ నౌ దిస్ ఆర్టికల్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ కాకినాడ in Andhra Pradesh. So Minister for Backward Classes and Information and Public Relations, Venugopal Krishna, he has mentioned that caste-based census would begin in 5 gram or ward secretariats on a pilot basis from November 15th in Andhra Pradesh. So initially 5 gram సచివాలయం చూస్ చేసుకొని అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేశారండి. The exercise is meant to assess the effectiveness of the existing proforma of caste-based census. ఎందుకు ఇది చేస్తున్నారు అంటే మన స్టేట్లో డిఫరెంట్ స్కీమ్స్ ఉన్నాయి, డిఫరెంట్ బెనిఫిషరీస్ ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు సపోజ్ కొన్ని స్కీమ్స్కి బ్యాక్వర్డ్ క్లాసెస్ మాత్రమే, లైక్ ఎస్సీ ఎస్టీ ఓబీసీ వాళ్ళే ఎలిజిబిలిటీ అని అంటారు, విమెన్ మాత్రమే ఎలిజిబిలిటీ అంటారు. సో ఇన్కమ్ బేస్డ్ ఎవరైతే తక్కువ ఉన్నారో వాళ్ళకి మాత్రమే అని అంటారు. టు నో దిస్ యూ నీడ్ టు అనలైజ్ విచ్ క్యాస్ట్ దే బిలాంగ్ టు అండ్ విచ్ కైండ్ ఆఫ్ బెనిఫిషరీ దే ఆర్ కదా. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఎన్ష్యూర్ దట్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రొఫార్మా is efficient or not, they've taken up this particular caste-based census on a pilot basis, that too in a 5 gram సచివాలయం అనమాట, గ్రామ్ వార్డ్ సెక్రటేరియట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు. The challenge observed during the pilot stage will be addressed before the commencement of the census. సో సెన్సస్ స్టార్ట్ అయ్యే ముందే ఈ యొక్క కాస్ట్ బేస్డ్ సెన్సస్ అనేది చేస్తున్నారు. సో దిస్ సెన్సస్ ఇస్ ఎయిమ్ టు ఎన్యూమరేటింగ్ ఆల్ కమ్యూనిటీస్ అండ్ మైనారిటీస్ టు డిజైన్ పాలసీస్ ఫర్ దేర్ వెల్ఫేర్. సో ఎలక్షన్స్కి ముందు వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే క్యాస్ట్ బేస్డ్ సెన్సస్ తీసుకొని ఏ బెనిఫిట్స్కి ఎలాంటి వాటి యొక్క స్కీమ్ ఇవ్వచ్చు అని ఒక అనాలిసిస్ కోసం వస్తున్నారు. నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్ ఇస్ గోయింగ్ టు బి స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ టుడే. ఓకే ఫైన్. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్. ఎస్, పార్లమెంటరీ ప్యానెల్ ఆన్ క్రిమినల్ బిల్ లా. సో క్రిమినల్ లా బిల్ లీవ్స్ డెసిషన్ ఆన్ డెత్ పెనాలిటీ టు సెంటర్. సో మనకి సిఆర్పిసి ఏదైతే ఉందో అండ్ ఈ క్రిమినల్ లా బిల్ ఏదైతే ఉందో ఐపీసీ ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ దీన్ని రీప్లేస్ చేసేది ఏంటి అంటే బిఎన్ఎస్ బిల్ అనమాట, విచ్ ఇస్ భారతీయ న్యాయ సంహిత. ఐపీసీలోనే కదా ఉంటాయి. సో ఎవరెవరికి ఎలాంటి పనిష్మెంట్స్ ఇవ్వాలి, ఎలాంటి యొక్క వైలేషన్స్కి ఎంతవరకు పనిష్మెంట్ ఇవ్వచ్చు అని. సో బేస్డ్ ఆన్ దాట్ పార్లమెంటరీ ప్యానల్ హ్యాస్ టోల్డ్ దట్ ద డిస్క్రిషన్ ఆన్ డెత్ పెనాల్టీ అంటే అది ఉండాలా, ఆ డెసిషన్ ఏంటి అనేది సెంటర్కి వదిలేశారు అనమాట. బట్ స్టిల్ దివ్ రికమెండెడ్ వన్ థింగ్ విచ్ విల్ సీ. సో యా, the proposed BNS, which is Bharatiya Nyaya Sanhita bill, which seeks to replace a British era bill, which British era act, ఏదైతే ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ ఉంది కదా, సో దాన్ని రీప్లేస్ చేసే ఈ బిఎన్ఎస్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ హాస్ ఇంక్రీజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ క్రైమ్స్ విచ్ కెన్ అట్రాక్ట్ ద డెత్ పెనాలిటీ ఫ్రమ్ 11 to 15. అంటే ఇప్పుడు డెత్ పెనాలిటీ క్లెయిమ్ చేయడానికి నెంబర్ ఆఫ్ క్రైమ్స్ కౌంట్ చేస్తే 11 క్రైమ్స్ నుంచి 15 క్రైమ్స్ కనెక్ట్ చేస్తే, అంటే ఎర్లియర్ ఇట్ యూస్ టు బి 11. సీరియస్గా 11 క్రైమ్స్ అనేది వీళ్ళు కన్నా కమిట్ చేస్తే వాళ్ళకి డెత్ పెనాల్టీ అనేది ఇచ్చేవాళ్ళు. రైట్ నౌ దట్ హాస్ బీన్ పుష్ టు 15. ఎందుకు? టు అవాయిడ్ ద కేస్ ఆఫ్ డెత్ పెనాలిటీ. సో యుఎన్లో కూడా యునైటెడ్ నేషన్స్ జనరల్ అసెంబ్లీ వాళ్ళు కూడా మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్ హ్యావ్ ఓటెడ్ అగేన్స్ట్ ద డెత్ పెనాలిటీ. సో దే టోల్డ్ దట్ డెత్ పెనాల్టీ is against the humanitarian grounds, so it should not be there. But in this scenario India has voted against. అంటే ఏంటి? ఇండియా has voted that death penalty should be there for kind of heinous crimes. But still India has taken the step to increase this 11 to 15
ఆ పార్లమెంటరీ కమిటీ ఏదైతే చెప్పారో ఇలా ఇంక్రీజ్ చేయడం వల్ల ఏం చేస్తామంటే ఇట్ విల్ అబాలిష్ దిస్ డెత్ పెనాల్టీ టు ద గ్రేటర్ లెంత్. Okay, so here there is a sentence which they have mentioned. The committee, after considering the subcommissions regarding submissions regarding the death penalty, has understood that the reason for a passionate argument against death penalty is the judicial system can be fallible and to prevent an innocent person from being wrongly punished death. So, manamu death penalty for until unless if the heinous crime commit chesi and every evidence is towards that particular కన్విక్ట్ ఎవరైతే ఉన్నారో అని అనుకున్నప్పుడు దెన్ డెఫినెట్లీ దే విల్ గో ఫర్ దిస్ పర్టికులర్ డెత్ పెనాల్టీ. నౌ ద కండిషన్ ఇస్ దట్ there might be scenarios where an innocent can be awarded with death penalty. In such cases, to avoid, we are taking up this particular aspect of increasing the number of crimes to be committed for awarding death penalty from 11 to 15. అర్థమవుతుందా? సో ఎక్కడైతే ఒక ఇన్నోసెంట్ పనిష్ చేయబడతాడో బై మిస్టేక్గా కూడా అది జరగకుండా ఉండడానికి మేము ఈ పొజిషన్ తీసుకొచ్చాము అని చెప్పుకొచ్చారు. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ది ఆల్సో మెన్షన్డ్ అపోజిషన్ పర్సన్ ఎవరైతే ఈ పర్టికులర్ మీటింగ్లో ఉన్నారో ఆయన చెప్పుకొచ్చింది ఏంటంటే యాజ్ పర్ ద నేషనల్ స్టాటిస్టిక్స్ ఇట్ కెన్ బి అబ్జర్వ్ దట్ 74.1% ఇండివిజువల్స్ ఆన్ డెత్ రో ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ఫ్రమ్ ఎకనామికల్లీ డిసడ్వాంటేజ్డ్ బ్యాక్గ్రౌండ్స్. అంటే ఈ యొక్క క్రైమ్స్ ఎవరైతే కమిట్ చేస్తున్నారో ఎవరికైతే డెత్ పెనాల్టీ ఇస్తున్నారో వాళ్ళలో దాదాపు 75% పీపుల్ ఫ్రమ్ బ్యాక్వర్డ్ కమ్యూనిటీస్. సో వాళ్ళు వల్నరబుల్గా ట్రీట్ చేయొచ్చు కదా. సో యూ నీట్ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఈస్ ద సిచ్యువేషన్. సో అలాంటివి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సో వితౌట్ దట్ యూ కెనాట్ ప్రొసీడ్ అన్నట్టుగా చెప్పుకొచ్చారు. రైట్, నెక్స్ట్ ఆర్టికల్, సబ్మిట్ డీటెయిల్స్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఫ్రమ్ పోల్ బాండ్స్ ఈసీ టెల్స్ పార్టీస్. సో ఈ యొక్క ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాను. సుప్రీంకోర్ట్ హ్యాస్ మెన్షన్డ్ దట్ ఈ యొక్క హిడెన్ బాండ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఎవరైతే బయటికి చెప్పకుండా ఈ ట్రాన్స్ఫర్స్ ఎవరైతే వీళ్ళకి అమౌంట్ వస్తాయో దాని మీద ఈచ్ పొలిటికల్ పార్టీకి ఎవరికైతే ఫండ్స్ వచ్చాయో ఆ మొత్తం డీటెయిల్స్ మాకు పంపించండి అని చెప్పుకొచ్చింది. ఇది రిమైండర్ నోట్ అనమాట ఫ్రమ్ సుప్రీం కోర్ట్. సో దే మెన్షన్డ్ దట్ ద ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ వన్స్ అగైన్ ఆస్డ్. సో రైట్ నౌ ఈసీఐ ఏమని అడిగింది, సుప్రీం కోర్ట్ యాక్చువల్లీ హ్యాస్ మెన్షన్డ్ దట్ దే హ్యావ్ టు గివ్. సో ఐ టెల్ యూ బోత్. ECI as of now they've asked that political parties ఎవరైతే ఉన్నాయో ఎవరికైతే ఫండ్స్ వచ్చాయో ahead of elections you produce all those details to ECI అని చెప్పుకొచ్చారు regarding this electoral bonds. దీని మీద సుప్రీం కోర్ట్ has also mentioned directed ECI to produce before it a sealed cover up to date data of funds of parties till September 30, 2023. సో ఎందుకు ECI అడిగిందంటే సుప్రీం కోర్ట్ has asked to provide up to date data for till September 30th. సో దీని మీద ఫాలో అప్ డేట్ యాక్చువల్లీ November 3rd. దాని మీద ఇప్పుడు మళ్ళీ వీళ్ళు అడిగారు అనమాట, యూ స్టిల్ డింట్ హ్యావ్ ప్రొడ్యూస్. సో దోస్ హూ హ్యావ్ ఫెయిల్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ బై November 3rd జస్ట్ గివ్ దోస్ డీటెయిల్స్ అగైన్. దీన్ని సీల్డ్ కవర్లో సుప్రీంకోర్టు ప్రొడ్యూస్ చేస్తారు. సీల్డ్ కవర్ అంటే ఏం లేదండి, ఇట్ ఈస్ మ్యాటర్ ఆఫ్ సీక్రెసీ అని చెప్పి విచ్ హ్యావ్ టు బి ప్రొటెక్టెడ్ అని. దట్స్ ఆల్. పొలిటికల్ ఇష్యూస్ ఏమున్నా సరే నేషన్ యొక్క ఇంటిగ్రిటీని సెక్యూరిటీని థ్రెటన్ చేస్తున్న డీటెయిల్స్ అన్ని కూడా సీల్డ్ కవర్లో ఇస్తారు. రైట్. Jaishankar hopes for FTA, which is free trade agreement talks, will find a landing point. సో బేసిక్గా మనం 2022 నుంచి యూకే గవర్నమెంట్ ఏదైతే ఉందో ద బ్రిటిష్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళతో పాటు మనము ఈ ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ కోసం అని చెప్పి నెగోషియేషన్స్ చేస్తున్నాం. సో ఇండియా అండ్ బ్రిటిష్ ఇంట్రెస్ట్ converge very clearly across a range of issues the more countries work with each other. So they find greater comfort in doing so. So మన మినిస్టర్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ మినిస్టర్ మిస్టర్ జయశంకర్ చెప్పుకొచ్చేది ఏంటి అంటే వీ హ్యావ్ అ వెరీ కన్వర్జింగ్ ఐడియాలజీస్ ఇన్ మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు అరైవ్ ఇన్ టు అ ల్యాండింగ్ పాయింట్. అంటే ఒక ఫైనల్ కన్సెన్సస్కి మనం రావాలి ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ మీద విచ్ వుడ్ మ్యూచువల్లీ బెనిఫిట్ బోత్ ద కంట్రీస్ అని చెప్పుకొచ్చారు. సో యాజ్ ఇండియా అండ్ యూకే కంటిన్యూ టు నెగోషియేట్ ఎ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ విచ్ వాజ్ ఇనీషియల్లీ సపోజ్ టు బి రెడీ బై దివాళీ 2022 has been delayed till here. సో 2022 అగ్రిమెంట్ ఇంతవరకు ఈ దీపావళి కూడా వచ్చేసింది కానీ ఇంతవరకు కాలేదు. సో దీనికి ల్యాండింగ్ పాయింట్ అనేది రావాలి అన్నారు. ఏరియాస్ ఆఫ్ కోఆపరేషన్ చూద్దాము. సో ఈ రీఫ్రేమింగ్ టైజ్ ఏదైతే ఉందో మిస్టర్ జయశంకర్ said that the UK and India were trying to reframe their relationship and highlighted this Agenda 2030, a roadmap to 2023 was announced by Prime Minister Narendra Modi and then Prime Minister of UK Boris Johnson in May 21 that seeks to elevate in different partnerships. ఏ ఏరియాస్లో మనం కోఆపరేషన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం, ఇప్పుడు కూడా ఫ్రీ ట్రేడ్ అగ్రిమెంట్ వాటిలో కూడా ఉంటుందండి. బట్ మ్యూచువల్గా మనం ఏ ఏరియాస్లో కన్వర్జింగ్, ఏ ఏరియాస్లో మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఉంది అంటే యూకేతో మల్టిపుల్ డొమైన్స్ విచ్ ఇంక్లూడ్
connectivity. So infrastructure wise connectivity. Next, defense. This is a common area where we have with the different other countries, including USA. Next, health, trade, and climate action. So in these areas, we wanted to have a converging point with UK too. సో దట్ ఈస్ వాట్ రైట్ నౌ వీఆర్ హోపింగ్ ఈజ్ మనం ఏదైతే రోడ్ మ్యాప్ టు 2023 క్రియేట్ చేసుకున్నామో అలాంటిది అజెండా 2030 మీద మనము సైన్అప్ చేసుకుందాము. వీ హ్యావ్ టు రీఫ్రేమ్ ద అజెండా అని చెప్పుకొచ్చారు. అండ్ ఆల్సో వీ గ్రీటెడ్ మన ఒక వాట్ వీ కెన్ సే గ్రాటిట్యూడ్ అనేది ప్రకటించామన్నమాట యూకేకి, దేర్ సపోర్ట్ డ్యూరింగ్ G20. ది సేమ్ థింగ్ వీ హ్యావ్ డన్ విత్ US ఆల్సో, రైట్? విల్ గో ద నెక్స్ట్ వన్. So world is severely off track. Environment wise, ఇది కూడా కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అండి. You can add on for your answer writing. World is severely off track to limit the planet heating emissions, says UN. సో మనకి టార్గెట్ 2030 ఉంది కదా UN SDGs, అండ్ మనకి IPCC ప్రకారము they've clearly mentioned that we should keep the climate change, we have to limit it to 1.5 degrees Celsius most probably compared to the pre-industrial levels. లేదు అంటే maximum stretch 2 degrees Celsius కి దాటకూడదు. దాటింది అంటే ఇట్ ఈస్ హైలీ థ్రెటనింగ్ టు హ్యూమన్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అని కూడా చెప్పుకొచ్చారు. లైక్ ఇట్ విల్ బి హ్యావింగ్ అడ్వర్స్ కండిషన్స్ అని చెప్పుకొచ్చారు. అండ్ రైట్ నౌ వాట్ యునైటెడ్ నేషన్స్ సేస్ ఈస్ దట్ వరల్డ్ కంప్లీట్లీ ఆల్మోస్ట్ సివియర్లీ ఆఫ్ ట్రాక్. ఇప్పుడు రియాక్ట్ కాకపోతే ఇంకెప్పటికీ దీన్ని బాగుపరచలేము అని చెప్పుకొచ్చారు. So we are not going to meet this particular constraint. So the world is falling, it is failing to get a grip on climatic change. UN warned on Tuesday an assessment of current climate pledges shows only minor progress on reducing emissions this decade. దీన్ని మనం చూస్తున్నట్లయితే క్లియర్గా ఈవెన్ ఇండియా is also saying the same thing, and we told that right now the point is that climate finance కరెక్ట్గా జరగట్లేదు. From the developed countries to developing countries and underdeveloped, there should be certain financial benefits or economical assistance to be provided from the developing countries, from the developed countries to developing countries, in order to ensure the climate change resilience. And the climate change ni కంట్రోల్ చేసే విధంగా హెల్ప్ చేసేదానికి క్లైమేట్ ఫినాన్స్ అనేది జరగట్లేదు. That is why we are also failing in protecting the world from climate change. Another point, the same thing United Nations also mentioned. So climate change negotiations, and with temperatures soaring and 2023 expected to become the world's warmest year so far. ఇప్పటి వరకు మన కంట్రీలో మన వరల్డ్లో వార్మెస్ట్ ఇయర్గా ఇయర్ నమోదవుతుంది. ఎవ్రీ ఇయర్ ఇది ఆ ఇయర్ అంటే ఇప్పుడు 2024 వచ్చిందని అది వార్మెస్ట్ అవుతుంది. ఇలా నమోదవడం అండ్ డిఫరెంట్ ఎక్స్ట్రీమ్ క్లైమేటిక్ కండిషన్స్ అన్నది విట్నెస్ చేయడము. And world is heating. So planet heating, greenhouse pollution has never been more urgent. ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్ ముందు ఎప్పుడు లేదు. So the UN found that the combined climate plans for nearly 200 nations would put the world for a path of 2030 carbon emissions just below 2% of 2019 levels. And present మన IPCC టార్గెట్ ఏదైతే 1.5 degrees ఉందో మనం ఆల్రెడీ షార్ట్ ఫాల్ ఆఫ్ 43%, ఆల్రెడీ డీవియేటెడ్. సో దీన్ని ఆఫ్ ట్రాక్లో ఉన్నదాన్ని మనం కరెక్ట్ ట్రాక్లో తీసుకోకపోతే ఇది ప్రజెంట్ ఉన్న హ్యూమానిటీకి హ్యూమన్ కండిషన్స్కి గ్రేటర్ థ్రెట్ అనేది పోస్ట్ చేస్తుంది అని చెప్పుకొచ్చారు. నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్ నౌ ఇట్ ఈస్ అండర్ ద హ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్స్ టు యాక్ట్ very seriously and to take part in this climate change and against climate change, okay, and to avoid this climate catastrophe. That's all, right? We'll go with the next article. సో ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ ద లాస్ట్ ఆర్టికల్. నో మనీ, ఐ మీన్ ఎక్కువ ఆర్టికల్స్ లేవండి ఈ రోజుకి. సో ఈ ఆర్టికల్లో కూడా ఐ టెల్ యూ వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ గివ్ మీ అ మూమెంట్. ఎస్, ద ఎకానమీ ఆఫ్ ద వరల్డ్ వితౌట్ వర్క్. సో రీసెంట్గా ఏమైంది అంటే ఈ బ్లెచ్లీ, లెట్ మీ రీడ్ అవుట్. ఆల్సో ద జిస్ట్ ఈస్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. ఐ డోంట్ నో వై ఐ హావెంట్ హైలైటెడ్. ఫైన్, లెట్ మీ హైలైట్. రైట్.
సో రీసెంట్గా బ్లెచ్లీ సమిట్ అనేది ఒకటి జరిగిందండి. దీనిలో యూకే ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ మిస్టర్ సునక్ అండ్ మిస్టర్ ఎలాన్ మస్క్ హ్యావ్ అటెండెడ్ దిస్ పర్టికులర్ మీటింగ్. హైలైట్గా ఇందులో ఎలాన్ మస్క్ ఏమని చెప్పుకొచ్చారంటే, హీ హైలైటెడ్ ద డిస్ట్రప్టివ్ పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ఏఐ వేర్ ఇన్ హీ కన్సీవ్డ్ ఆఫ్ అ ఫ్యూచర్ వేర్ ఏఐ వుడ్ సబ్స్టిట్యూట్ ఆల్ హ్యూమన్ లేబర్. ఇప్పుడు మనం ఒక పర్టికులర్ టెక్నాలజీ ఓవర్టేక్ చేస్తుంది వరల్డ్ని అనుకున్నప్పుడు దాని యొక్క ఎక్స్ట్రీమ్ కండిషన్స్ని అనలైజ్ చేయగలగాలి. దానికి టాప్ మోస్ట్ ఎవరైతే ఆల్రెడీ యూటిలైజ్ చేస్తున్నారు ఏఐని, దీని యొక్క పొటెన్షియల్ ఎవరికైతే తెలుసున్నారో వాళ్ళతో మనం మీటింగ్స్ జరుపుతాం, వాళ్ళ యొక్క ఒపీనియన్స్ తీసుకుంటాం. సో ఎలాన్ మస్క్ ఈజ్ వన్ సచ్ బిలియనియర్ హూ హ్యాడ్ a visionary on this particular AI, who has a visionary on this AI. He clearly mentioned that at one point where AI can take over all the human labor, at that particular point where there is no paid, అంటే వేర్ దెర్ ఇస్ అ వరల్డ్ వితౌట్ వర్క్, అంటే ఏఐ మొత్తం టేక్ ఓవర్ చేసింది అనుకుందాం వరల్డ్. అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్లో ఎకానమీ ఎలా ఉంటుంది అని మాట్లాడారు. సో హీ హెస్ ఫస్ట్ మెన్షన్ హిస్ ఐడియా దట్ అట్ వన్ పర్టికులర్ డే ద వరల్డ్స్ ఎంటైర్ హ్యూమన్ లేబర్ ఏదైతే ఉందో ఇట్ విల్ బి కంప్లీట్లీ టేకెన్ ఓవర్ బై ఏఐ. Under such system of capitalism, under our current system of capitalism, the only way an individual can access material resources such as food and shelter is through income derived from work. In such a system where world without work implies a world where individuals who cannot find work cannot access basic resources. అంటే ఎప్పుడైతే ఏఐ టేక్ ఓవర్ చేస్తుందో, ఇప్పుడు ప్రజెంట్ మనము వెస్ట్రన్ కంట్రీస్ చూసుకున్నట్టయితే, ఈవెన్ ఇఫ్ యూ టేక్ ద కేస్ ఆఫ్ ఇండియా, క్యాపిటలిస్టిక్ మైండ్ సెట్ అనేది ఉంది కదా. సో ఇండియా ఇస్ అ మిక్స్డ్ ఎకానమీ బట్ స్టిల్ డీవియంట్ టువర్డ్స్ క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ రైట్ నౌ. సో ఎప్పుడైతే క్యాపిటలిస్ట్ ఎకానమీ ఏముంటుంది, ఎవరైతే వర్క్ చేస్తారో వాళ్ళకి డబ్బులు వస్తాయి. సో ఫర్గెట్ ద గవర్నమెంట్ పాలసీస్, సబ్సిడీస్, అది పక్కన పెట్టేస్తే ప్యూర్లీ క్యాపిటలిస్టిక్ ప్లేసెస్లో చూసినట్లయితే, మేజర్ క్యాపిటలిస్టిక్ ఏరియాస్లో మీరు వర్క్ చేస్తే తప్ప అమౌంట్ రాదు, డబ్బులు రావు. సో డబ్బులు వస్తే తప్ప బేసిక్ నీడ్స్ రావు. వాట్ ఆర్ ద బేసిక్ నీడ్స్? ఫుడ్, షెల్టర్, క్లోదింగ్. సో క్లోతింగ్ కూడా పక్కన పెడితే మేజర్ నీడ్స్ ఫుడ్, షెల్టర్. సో ఈ ప్రాసెస్ని కూడా ఫుల్ఫిల్ చేయలేము. అలాంటి ఒక సిచ్యువేషన్లో వెన్ ఏఐ కెన్ డిస్రప్ట్ ఎంటైర్ వర్కింగ్ మెకానిజం, ఇట్ కెన్ టేక్ ఓవర్ ఎంటైర్ లేబర్ వర్క్ ఆఫ్ హ్యూమన్స్. అలాంటప్పుడు వేర్ దెర్ ఇస్ అ వరల్డ్ వితౌట్ వర్క్, అప్పుడు ఈ యొక్క పీపుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి బేసిక్ రిసోర్సెస్ కూడా అందని సిచ్యువేషన్కి వెళ్ళిపోతుంది. దేర్ ఫోర్ అ వరల్డ్ వేర్ ఏఐ ఇస్ సుప్రీం వుడ్ నాట్ బి అ క్యాపిటలిస్ట్ వరల్డ్ బట్ ఎ వరల్డ్ విత్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇన్స్టిట్యూషన్ అరేంజ్మెంట్ రెగ్యులేటింగ్ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. సో ఎప్పుడైతే వరల్డ్ మొత్తం ఇలా ఏఐ టేక్ ఓవర్ అవుతుందో అప్పుడు అది క్యాపిటలిస్ట్ నుంచి ఇంకొక డిఫరెంట్, మనకి ఇప్పుడు తెలిసింది మూడే, క్యాపిటలిస్ట్, సోషలిస్ట్, మిక్స్డ్. ఈ మూడుని దాటి ఇంకో డిఫరెంట్ అండ్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఇన్స్టిట్యూషనల్ అరేంజ్మెంట్కి వెళ్ళిపోతుంది, వేర్ ద గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు రెగ్యులేట్ ద ప్రొడక్షన్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్. అది కూడా వింటారా లేదా అన్నది కూడా తెలియదు. సో అది ఒక ఐడియాలజీ అనమాట. సో దిస్ ఐడియాలజీ యూ కెన్ ప్రొసెస్. ద సేమ్ థింగ్ హ్యాస్ బీన్ మెన్షన్డ్. ఇక్కడ ఐడియాలజీ ఏవైతే ఉన్నాయో అవే మెన్షన్ వచ్చారు. సో ఎక్కడైతే మనకి బేసిక్ నెసరీస్, బేసిక్ రిసోర్సెస్ అన్నది ఇవ్వలేకపోతున్నామో ఒక డిఫరెంట్ సినారియోకి మన వరల్డ్ ఎంటర్ అయిపోతుంది విత్ దిస్ ఏఐ. ఏఐ హ్యాస్ దట్ పొటెన్షియల్ అని చెప్పుకోవచ్చు. సో ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ దిస్ టెక్నాలజికల్ ఇన్నోవేషన్స్ హ్యాస్ బీన్ మెన్షన్డ్ బై దమ్. సో యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ దిస్ ఆర్టికల్. ఈ యొక్క పర్స్పెక్టివ్ తెలియడం కోసం ఈ ఆర్టికల్, నథింగ్ మోర్ దాన్ దట్. ఇక్కడ గవర్నమెంట్ ఇంటర్వెన్షన్స్, స్కీమ్స్, పీపుల్ యాజ్ అ హోల్, వాట్ హ్యాస్ టు బి డన్, నథింగ్ హ్యాస్ బీన్ మెన్షన్డ్. క్యాపిటలిస్టిక్ వరల్డ్ ఎలా టర్న్ అవుట్ అవుతుంది అని మాత్రమే చెప్పుకొచ్చారు. సేమ్ థింగ్ హ్యాస్ బీన్ మెన్షన్ ఇన్ ద ఎంటైర్ ఆర్టికల్. సో యూ కెన్ జస్ట్ గో త్రూ that. So yes, that is the last article for today. We'll meet again in tomorrow's session. Thank you.